So Leute, es geht weiter mit Disco Elysium. Für mich eine neue Aufnahmesession. Willkommen zurück im grausamen Paradies von Ravager, wo wir ja auf die falsche Fährte geführt worden sind. Letzte Folge war eine sehr, sehr lange Folge. Ich habe ein bisschen verstrickt in ja, schwierigen Aussagen. Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Ging viel um sexuelle Belästigung und wie man damit eventuell umgehen sollte. Schwieriges Thema nach wie vor für mich, weil das hier auch in dem Spiel angesprochen wurde. Und wir haben herausgefunden, dass dem gar nicht so war. Es klingt alles mehr nach einer Intrige und viel Korruption mit Lügen behaftet. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben herausgefunden, dass sie mit dem Kerl, also sie ist eine Frau, die halt gerne Party macht. Die gerne Party macht und einen drauf macht und dabei kommt es halt auch zu eventuellen Liebschaften. Aber das macht ihr Spaß, da hat sie Bock drauf. Sie ist noch eine sehr junge Frau. Ich glaube, es ist eine 28-Jährige oder so. Und der Typ, der ermordet wurde, hatte auch was mit ihr. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat uns, wie heißt er? Der Hardy-Anführer uns angelogen. Taikis? Oder Titus heißt er genau. Und die andere Frage ist, hat er vielleicht ein Motiv gehabt, dass er eifersüchtig war? Vielleicht hat er sich in sie verliebt und hat dann deswegen den anderen aufgeknüpft. Und weil er ja sowieso einen Hass auf Pines hatte, also auf die andere, auf das Unternehmen, hat er sich halt gedacht, er schlägt halt zwei Fliegen mit einer Klappe. I don't know. Es macht den Eindruck, dass also er hatte auch was mit ihr gehabt. Ob es tatsächlich darum geht, wissen wir nicht. Wir werden dem aber auf den Grund gehen. Wir haben einen Punkt dazu bekommen. Und wir haben jetzt, sprich mit dem Opfer über Höhe des Übergriffs, konfrontiere die Hardy Boys mit dem, was Klasi dir erzählt hat. Stelle Klasi Fragen zum Toten. Klasi hat dir gesagt, dass sie momentan nicht über ihn sprechen kann, aber du benötigst genaue Angaben, Größe, Statur und so weiter, um sie mit dem während der Leichenschau und notierten Daten abzugleichen. Frage sie etwas später, wenn sie sich gesammelt hat, erneut danach. Okay, dann machen wir das. So, wir gehen jetzt erstmal runter. Wir sprechen mit den Hardy Boys. Weil hier stimmt irgendwas nicht. So viel steht fest. Ich glaube, das wird dann auch nicht sehr erfreuen, wenn wir da jetzt um die Ecke biegen und er feststellt, dass wir sie ausgequetscht haben. Zumindest zum Teil. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Titus, wir müssen reden. Oder Titus. The clowns are still hanging around. What is it now? Klar, sie sagt, sie wurde nicht vergewaltigt. Fuck! I knew that fucking whore couldn't be trusted. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. Ich weiß was. Du bist halt eifersüchtig gewesen, Junge. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Verrückt, wovon reden Sie da? Sie war bei klarem Verstand. She wasn't raped. The witnesses' statements were very clear. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you.
I fucking told you not to push her. His hands become fists. Oh. And you went and pushed her. I am gonna fucking... Hit you. Duck. Titus Hardy. Success. Titus backs off. Fists down, everybody. Goddamn, no one tells you to put your fists down. Everett personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? Okay, das klingt aber... Holy fuck, ey. The room is so quiet you could hear a pin drop. The rest of the cafeteria has gone quiet, too. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Show it to him, T. What's the harm, right? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. This is their last play, this tape. Their story is in tatters, a mess. It might be nice to listen to, but at this point, you don't need to. Warum sollte mich dieses Tonband interessieren? Sie haben mich angelogen. You don't care about evidence. The fuck are you a cop for, then? Pigs, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin boards. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. Wo haben Sie dieses Tonband her? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. Wir haben Sie also verwandt? Wie? We have machines. We're in logistics. How do you think a Harvard works? It's advanced stuff. Understood? You've listened in on their communications. How long? Since way before their chief started taking swing lessons. Things got nice and quiet after that. Wer von Ihnen kümmert sich denn um diese fortschrittliche Technik? Funktechnik. It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Okay. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Wo kann ich mir das anhören? I'm sure we can find a tape player. Where can I listen to this? Why don't you try shoving it up your ass, genius? Ja, okay. Yeah, play it with your ass, cocksucker. I'm sure we can find a tape player. It's not a problem. Your room had one. Or maybe it's too broken. Was hört man denn auf diesem Tonband? What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? Was sage ich jetzt? Ich mache mich dann mal wieder auf wieder an die Ermittlung. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Na gut, nehmen wir es an. Gut, ich werde es mir anhören. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Es kann natürlich auch wieder getürkt sein. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig agieren. Wenn man ein Tonband, glaube ich, verkauft.
Wir gehen mal hoch. Da nicht jeder hören muss. Und dann schauen wir uns das mal an. Was kann ich hier machen? Das ist ein Würling gefangen hast, dann schaust du Michael King, Blutmilch in der ganzen Tasche fett. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white, a bell-shaped crown. Was ist das, Kim? This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. Ist es Zufall, dass sie auf dem Dach lag? Maybe. Maybe not. We'll see. Wie diese Blume im Frühlingsbeginn? Yes, but not this early. Not to my knowledge. It looks dried, preserved. Wer hat sie an den Uniformen angesteckt? Welche Seite? The revolutionaries, so the commoners and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. Alles klar. The petals feel dry and fragile in your hand. Dann holen wir das an. The porter reel is just what you needed. The reels attach to the apparatus with a satisfying click. The tape is routed behind the magnetic reader. Okay, dann spielen wir es mal ab. You push command set, and the tape starts spinning. Violent static and machine sounds fill the air. This isn't Revachol. This is a fucking village. I can almost see the elephants. The harbor. That's the son of a Kvalson crane. When this shit is done, I'm gonna tear that place up. Soldier of the Apocalypse style. Kill shit. Dogs and chickens too. Ja, aber das kann auch nur aus... Also, es gibt so viele Leute, die aus Emotionen heraus halt sagen, ey, wenn ich fertig bin, hau ich den auf die Fresse und machen es halt am Ende doch nicht. Weil es einfach eine emotionale Reaktion ist. Also, auf irgendwas, was halt passiert ist. Und deswegen sagt man sie auch vor jemandem, dem man vertraut. Or maybe. Und nicht irgendwo denjenigen, den man auf die Fresse hauen will. Wisst ihr, was ich meine? Also das kann ja alles, da wird es eine aus einer emotionalen Reaktion vielleicht gesagt haben. Macht zumindest gerade den Eindruck. Gonna run a room, Cordy. A real nice one. I don't give a shit. I'm fucking done. I'm done mentally. I'll fucking do them all in. Rape that disco cunt on the counter. You know, the dance a whore upstairs. Do it Kohoi style. Never did get that taste out of my mouth. Ja, also das ist ja nun wirklich kein Beweis, oder? Er sagt halt, dass er sie... Der wird halt... Das ist halt eine Reaktion aus Emotionen heraus. Der ist halt fertig, der ist halt am Ende und sagt dann halt sowas. Aber das heißt nicht, dass er es gemacht hat. Das ist überhaupt gar kein Beweis. The lieutenant presses the button marked Arete on your porter reel. The tape stops spinning. Was halten Sie davon? It seemed authentic enough. Probably recorded off the shortwave, then edited to seem more incriminating. He sounded like he was on patrol around the harbor walls. Ja, er hat allerdings gesagt, dass er es tun würde. Jemand nur durch Tonbandschnitte Worte in den Mund zu legen, ist nicht möglich. Indeed, but... There's more going on here than we know.
Wer ist dieser Cordy? One of the other mercenaries, I think. The one he was talking to. A friend of his? Wer ist Kohoi? A village on the Samaran Isola, in South Safre. Grad committed war crimes there, the kind of thing he talks about. Glauben Sie, dass dort war? Who knows? Maybe the tattoos would have an answer. We would need to know the story of this man's service. Was war das Ganze am Ende? Schweigen? End of recording. Also gut, was jetzt? I think we've got a few more questions for class here, don't you? This seems to contradict her testimony. At least to some degree. Also wurde sie doch vergewaltigt? Ich glaube nicht, dass sie vergewaltigt wurde. Es macht den Anschein, als, wie gesagt, als wäre, wie er auch stand, eventuell besoffen gewesen. Und hat es einfach aus einer... Man sagt halt viel, wenn man besoffen ist. Aber ob man es dann... Ja gut. Wenn man besoffen ist, macht man vielleicht auch viel Quatsch. Oh Mann. Bin noch nie betrunken gewesen. Also ich bin auch kein Alkoholfan. Puh, das ist eine schwere Situation. Also für mich macht das nicht den Eindruck, dass er vielleicht aus falschen Interessen umgebracht wurde. Was heißt, er wurde halt, vielleicht wurde er nur aus dieser Aussage heraus umgebracht. Vielleicht hat er es auch gar nicht gemacht. Vielleicht hat er es doch gemacht und Klausi hat uns nicht darüber erzählt, weil sie halt ihn schützen will, weil sie ihn vielleicht doch irgendwie für ihn was übrig hatte. Schwierige Nummer bisher. Aber interessant. Adi hat dir eine Aufnahme gegeben, rede mit Klausi über die Dorgana Megamix. Let's go. Die Geschichte wird langsam ganz schön schwierig. Officer, it's a fine day for questions. Zweites Hadi hat uns Aufnahmen gegeben, auf der der Verstorbene sagt, er hätte vor, jemanden zu vergewaltigen. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. This does not surprise her. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. Auf diesem Tonband redet er davon, dass er sie auf sie spezifisch abgesehen hatte. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic enough. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Genau das hat er gesagt. Yeah. That was practically his pickup line. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? Ja, er hat das Wort Hure benutzt. He liked the way it sounded when he said it. As to Kohoi, he wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Warum hat er solche Sachen gesagt? Weil er Macho war? Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the... She's quite observant about the human character. Trained to observe, even. Persona? Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. Ach du Scheiße.
Hat sie denn gar keine Angst? Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. Okay. Had I the physical robustness and social support, I'd be in Kohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. She wouldn't. She doesn't have the full Hoi in her. Did he tell you he had actually done any of those things? He and Martinez, I mean? No. We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. What kind of man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. Nachdem Sie jetzt etwas Zeit hatten, können Sie uns mehr über das Opfer erzählen? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. The last missing pieces of a puzzle of flesh. Sorry, Leute. Wo ist Lelystad? Der Ort meine ich. In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. You were almost right, officer. That means his race was Occidental, not Mondial. I'll update the form. Die waren beide aus Oranje? Yes. We were compatriots. Did that bring you together? No. He was too old for that. And from another part of Oranjenrek. I didn't even understand his accent. What brought us together wasn't Oranje. It was bad habits. Wie alt war er? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. He had many scars that made him appear older. But no. We even celebrated his birthday, like, some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. Du das sagst? We were slightly off then. Thank you for clearing it up. A miss. The adversary one. Seine Augenfarbe? Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. He had a combat wound on his chin and mouth? Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Ah, yes. His hair, if you can remember? It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Er hat eine Tätowierung. Was hat sie bedeutet? Oh, that. Wofür stand sie? Wissen Sie das? It was a map.
of his life and the places he visited as a soldier. It was mostly for showing off to chicks, though. Wie zum Beeindrucken? Wie meinen Sie das? How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe even thousands. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bat shit there. Killed some loincloths." And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. Und Sie waren die Frau dabei? Oh yeah. Können Sie uns sagen, was sie genau bedeuten? No thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Oranje needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Semenine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. Keine besonders amüsante Geschichte. It is when you're high. It can be very exciting then. You have the tools to deal with it. It's not a very nice story to remember when you're sober. A change of topic? Ich glaube, mit diesem Thema sind wir jetzt fertig. All right. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Dann soll ich da nochmal nachfragen? Reden wir nochmal über diese sogenannte Nötigung. Not my favorite topic, but okay. How about we, change the subject to something more lighthearted now? Willenskraft brauchen wir. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? Ja, darüber will ich jetzt nicht nachdenken. Ja, dann würde ich sagen... Wir werden mal gucken, ob wir Willenskraft steigern können. Logik. Irgendwas Willenskraft steigert. Ich glaube, ich hatte irgendwas, was Willenskraft steigert. Hier. Boah, das ist ja derbe, wenn ich den Dingsbums einfach anziehen würde. Also mal gucken, ob wir irgendwas haben, wo wir Willenskraft reduzieren. Ne, haben wir nicht, aber hier können wir die Brille annehmen. Officer, what brings you up here in the rain? Ich könnte es halt noch steigern. Indem ich Willenskraft jetzt level. Mache ich mal. Weil bei den anderen Sachen komme ich sowieso gerade nicht weiter. Officer, what brings you up here in the rain? 58 Willenskraft. 58%, das ist mir nicht hoch genug.
Okay, was haben wir jetzt zu tun? Rede mit Titus über den Dorgana Megamix. Was, ey? Nee. Also, auch das ist nicht stichfest, was er uns da mitgegeben hat. The clowns are still hanging around. What is it now? Also ich habe Klasi nach dem Tonband gefragt. And Und nichts, sie steht zu ihren Aussagen. that fucking fucker. You're the worst cops in Revachol. I gave you gold on that tape. Ey, du wolltest jemanden einen Mord anhängen. Oder jemanden... Oder dir zumindest die Weste reinwaschen, You Junge. caught him off balance. Push, and he would give way. Gold, das war nur Imponiergehabe und kein Beweismittel. Locker room talk. What are you, fucking brain dead? I've been to plenty of locker rooms. They don't plan rapes there. What did she have to say then? Fine by her? This is what people are supposed to be like? Fucking whoop-de-doo. Es hat sie nicht überrascht und es hat ihr definitiv keine Angst eingejagt. Yes. In fact, I think she thought it was a little funny. Funny. No good goddamn psycho whore. Seems like they wanted to give Klasia a second chance to play along. She still didn't. Alright. All fucking righty then. I guess it's good then. That fucking... Please try to control yourself in the presence of visitors, Titus. This is just perfect. Just fucking perfect. Any thoughts on this, lawmen? Ich glaube, sie wollten eine Lügengeschichte aufbauen, aber sie hat nicht mitgespielt. I asked for your opinion. Not a bedtime story. Tell it to your grandma. Dieses Tonband war ihre letzte Chance, auf den ursprünglichen Plan umzuschwenken. But she didn't. She knows she can't lie to us, unlike you. Fantastic. So now, you remember how to do your job. I'm so sick of this piss. We should get something harder in here. Yeah, guys! We should get a party going tonight! Why? Maybe not then. Success. They admitted to unlawful collaboration to derail the investigation. Seien Sie ehrlich zu mir, Titus. Was ist wirklich passiert? I already told you. We fucking hanged him. There's less gusto in his voice now. His men too are growing increasingly silent. Come on, Titus. The stakes are too high here. There will be blood on the streets. The tribunal, remember. I know you're tired. Why don't you just... You know what? I am tired. I'm tired of you, them, and
the whore upstairs. Next time you see her, tell her Titus said, "Fuck off!" This is the petulant rage of someone who's at the end of their wits. That lying, scamming. We're done. This is over. You understand? Your little investigation is over. Yeah. On the floor, beer drips out of the can into a small puddle. No one does anything about it. What is this quiet funeral shit? All we need is some beers in us. Bartender, 20 beers for the Dock Workers Union. Why do we make it 40, huh? Why do we make it 100 beers? You're not loud enough. 100 beers? Now we're talking. Hoppity hop over here, cafeteria manager. Deswegen jetzt Druck machen, das hat nicht funktioniert. Bei dem Tribunalgewand, ich brauche Rhetorik jetzt. Okay, wir gehen da mal. Also Rhetorik. Müssen wir jetzt leveln. Okay, Rhetorik. Rhetorik haben wir gar keinen Punkt. Wir haben aber gleich ein Level up, das heißt, wir können was machen. Schauen wir mal, ob wir Klamotten haben, die Rhetorik boosten. Ich glaube nämlich nicht, dass ich welche habe. So, Rhetorik -1 haben wir. Hier mal Rhetorik. Okay, einmal Rhetorik. Haben wir irgendwas, das Minus-Rhetorik macht? Ja. Brille. Dann setze ich die mal auf. Okay. Also haben wir schon mal ein bisschen was rausgefunden. Was steht denn jetzt an? Wie geht Titus dazu, dir alles zu erzählen? Wird die ganze Geschichte zu erzählen. Okay, wir sind nah dran. Die Geheimgänge haben wir noch. So langsam lichtet sich das alles, ne? Also so langsam kommen wir dahinter. Überprüfe die Seriennummer. Das können wir nochmal probieren. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Haben Sie mehr über den Besitzer des Pantherstück herausgefunden? Yes. I got the mercenary's name and a few biographical details. Are you ready? Ja, natürlich. Her damit. The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. Legen Sie los. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Elis Kortenaer. That's E-L-L-I-S K-O-R-T-I-N-A-I-R. Exact date of birth, unknown. He was signed into the Lelystad County Neonatal Care Unit on 28th of February 09. Neugeborenenabteilung? He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived apparently, and was assigned to a foster family at 2. This is what the ICP knows about him. He was raised by foster parents, entered the Eastbrand Military Academy in Vredefort at 17, then served in the Oranese forces till he was honorably discharged in 41, just a year before the Seminese conflict. Then the armor followed him to Seminine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations, or him even entering Revachol. Moment, er wurde in einer Laubpresse gefunden? It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had, the only detail in these files. So I thought it would be good for you to know. It is. Thank you, Alice. Irgendwelche Informationen zu seinen Pflegeeltern? None, officer. Sorry.
Die einzige Verbindung zu Kena ist also seine Rüstung. Even that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. Thank you, Elise. Great work. No problem, Lieutenant. A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. Tja, jetzt haben wir seinen Namen und die Angaben zu seinem Wehrdienst. The name. This is very good. Elise Cortenard. Sometimes police work is about human dignity, about giving back names to anonymous victims. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Did you have any other questions? Nein, ich bin mit dem Funkgerät fertig. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of stairs. Okay, wir haben ein Level up. Wir könnten jetzt in, was sollten wir machen? Eine Rhetorik, ne? Ne, Willenskraft. Willenskraft. Das ist gar nicht mehr. Hab ich schon wieder vergessen. Kann man das nicht überprüfen auf der Karte? Bei ihr ist es Willenskraft, ne? Ja, dann gehe ich auf Willenskraft, weil wir sollten auf jeden Fall bei ihr irgendwas machen, oder? Vielleicht hat sie uns ja doch angelogen. Das ist ja jetzt sehr, sehr bitter für uns. Ich gehe auf Willenskraft. Das ist ja dann der letzte Punkt, den wir da rein investieren. Und dann werden wir mal nochmal nach oben gehen. Das heißt, wir brauchen Willenskraft. Wir haben hier Willenskraft. Haben Willenskraft, aber auch kein Minus, ne? Ne. Dann gehe ich nochmal kurz durch, weil habe ich jetzt hier Willenskraft rausgenommen. Hier gibt es nochmal Willenskraft. Das sind wir gehen nochmal zu ihr. Was ist eigentlich mit der Fahrerlady? Das haben wir ja auch rausgefunden, ne? Um 22 Uhr, das haben wir bald. Also wir haben tatsächlich nicht mal so viel, ne? Wir können auch die ganzen Sachen da und so. Ich gehe mal nach oben, aber wir haben jetzt vielleicht genug Willenskraft. Mehr kriege ich ja sowieso nicht mehr. Yes? Bei Kim könnte ich auch noch was machen. I was just thinking, what a 72%. nice day for questions pertaining to a murder investigation. Dann mal in die Augen. Soft, light brown eyes look back at you, directly into the space behind your eye sockets. You see the smoke rise from between her painted red lips. She's beautiful. I have bad news for you. Was ist? You know these guys? Who? Me? Yes, you. He's talking about you, you boring stiff. You too. What? Me? What did I do? I'm merely a master thespian. These guys are compromised. She's got them singing along to her tune. The little bleeps and bloops you trust for info, you can't trust them anymore. Was? Believe it. Wie ist das passiert? Heißt das, dass sie mich angelogen hat? I think it's safe to assume, yes. Mr. Thespian here hasn't been speaking up. If he were, I suspect there would be paeans to her truthfulness.
like this. She is a lady, most fair and just. In his defense, to reduce him to such inadequacy, she probably had to employ half-truths more often than outright lies. Aber warum sollte sie das tun? Weil jetzt sind wir von unserem eigenen Gewissen überzeugt. Das ist halt echt schon gut an dem Spiel, ne? Dass das dir halt manchmal auch einfach durch den Kopf geht. Ich meine, du überlegst, hat er mich jetzt angelogen? Aber vielleicht gibt es einen Grund, dass er das gemacht hat. Oder vielleicht mag die Person mich auch nicht. Und sie hat irgendwas gesagt, damit ich weggehe. Also eine Sache, ne? Was einhalb im Kopf rumgeht. Das ist halt echt gut gemacht. Und jetzt sind wir am Zweifeln. Das ist nicht gut. That is correct. And omissions too. Kann ich ihm vertrauen? A little. They're all still of limited use, interpreting things to the best of their ability. Maybe they add flair or something. I wouldn't know. I don't add flair. But when it comes to assessments of character and factual accuracy, they are not to be trusted. Not with her. Good. The less paranoid option. You can trust them. Just not with Glacia Amandu. Was führt sie im Schilde? You can't draw a sound conclusion. The one he usually does says, she may want to control the information rollout, not to become a suspect. She may have a past she's escaping, unrelated to this case. You doubt it's something truly insidious. See? It's oddly moderate, probably compromised. Glaub nicht. Ich muss jetzt weitermachen, ja. Don't worry. It's only been 4 or 5 seconds. You've got this. Ja. Also wir haben ja keine handfesten Beweise dafür. Rein von die Logik und Willenskraft und so weiter und so fort, die gehören ja uns. Das sind ja wir. Und wenn wir anfangen, das zu bezweifeln, ich meine, Kim sieht das ja auch nicht. Vielleicht manipuliert sie uns tatsächlich, aber das könnte auch natürlich der Fall sein. Wir wissen es nicht. Ich sag mal nichts. For a second, her face disappears from your cornea. Only a silvery negative remains. Still smiling, a tired smile. The same small, heavy door. No lock in sight. Wo führt die hin? I don't know, Lieutenant Ufrater. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Warum sind sie wichtig? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache mir einen Cut. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.